Let's go. Hola, hola, bienvenidos todos. Este es un programa más de Bestial Blast Radio Show. Yo soy su anfitrión Pablo Barrera, conduciendo desde Ambato, Ecuador. Bienvenidos a este programa. Estoy encantado de tenerlos aquí una vez más. Vamos progresando, cada vez avanzando más y más. Se van sumando los seguidores con cada programa. Estoy muy contento. Bienvenidos todos aquí. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos un episodio muy especial. Bueno, como casi todos. Siempre agradeciendo a todas las personas que quieran dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Recuerden, recomendar a sus amigos es gratis y es la forma más confiable de saber que algo es bueno. Así que el día de hoy estamos con una persona que viene de la República Checa. Tiene dos bandas. Es un gran músico, un gran vocalista en las dos bandas. Es excelente. Yo lo he visto presentarse en vivo. Su nombre es Tomáš Kuča, más conocido como Riff. Él pertenece a una banda con un nombre muy largo que se llama MINCING FURY and GUTTURAL CLAMOUR of Queer DECAY. Y también a otra banda llamada SPINELESS FUCKERS. Dos bandas excelentes y dementes. Así que sin más preámbulos, vamos con Tomáš. Hello, Tomáš. Hello. Hello, how are you today? How are you today? Today, tired a bit. Okay. Tired a little bit. Okay. Well, it's always nice to have a new guest here. Always happy to see you, and happy to see you after. The same for me. Thank you for your invitation. Okay, and I'm happy to see you after 10 years. Maybe some memories are not so clear, but happy to have you here. Okay. Now, I always start from the very beginning. It's always about the biography of the person connected to the music. So, okay. So tell me, let's set the story in a period of time. Which year were you born? Sorry, which? Your year of birth. Which year were you born? Okay. I understand now. In 1980. 1980. Okay. Yes. So you were born in 1980 in what was known then as Czechoslovakia, still under the regime of communism, right? Yes, exactly. Okay. I remember first 9 years of communism, but I was young, so it was not so hard for me so far. But I remember that some restrictions and some shits around, and I remember the day of Velvet Revolution. It was 17 November 89. So big changes happened from that day. So finally we have a democracy and freedom, and so from the day. Okay, so you were a kid at that time and you remember everything. Okay. Excellent. And let me translate this part. Okay. Tomáš Kuča nació en lo que se conocía como Checoslovaquia en el año de 1980. Era Checoslovaquia, ahora está dividido, le llamamos la República Checa y el otro país es Eslovaquia, aunque oficialmente la República Checa desde el 2015 cambió su nombre a Chejia. Y él sí recuerda lo que era vivir bajo el régimen del comunismo. Recuerda que había algunas restricciones en la vida diaria, algunas
sí, restricciones para hacer la vida normal. No era fácil. Él recuerda el día de la revolución y de los cambios en Checoslovaquia cuando las cosas finalmente regresaron a la democracia, el 17 de noviembre de 1989. Y sí, él recuerda lo que fue vivir este proceso de cambios y, claro, democratización del país en general. Ok, Tomáš. So, you were a kid in the 80s, you were pretty young in the early 90s. Tell me, I don't know, maybe you were very little, but what is your first memory connected to music? You mean some metal music? No, not yet. Not yet. Music in general. The first memory about any music in your life. It's hard to say. I was young, and you lost some memories. But I think when I was 8 or maybe 9, I already listened some pop music, some rock music, especially Depeche Mode. I remember that I like it. And from the beginning of the 90s, I got some good contacts to some harder music. Firstly, from my sister, and it was classical beginning of some harder stuff like Nirvana, Metallica, and this stuff, and then it was quite fast change for me. Then I started listening to Sepultura, Pantera, Fear Factory, Machine Head, and this stuff, Korn, and I still love these bands. It's my first meet with some hard music, so I still in. But then I met my good friend of mine, and he got some connections from for some real metal and death metal, grindcore, and so then I first met Napalm Death. Yes. Can you repeat the name of your friend? Ondra. Ondra. Andre. Yes. Oh, Andre. Andre. You say very good. Maybe you are the only one from the South America. So okay. Good pronunciation. Thank you. As something anecdotal, I can tell you the regional accent. The regional accent of my city for Spanish has a lot of sounds in common with Czech. Really? Yeah, we have an accent. Okay. That's cool. Okay. So let me translate this part, and we will continue with your introduction to extreme music. Okay. Bueno, aquí Tomáš nos dice que no es fácil recordar sus inicios, sus primeros recuerdos, sus primeros momentos de la música en su vida, porque claro, era un niño. Tiene recuerdos un poco borrosas, tal vez a los 8 o 9 años andaba escuchando algo de pop y rock. Lo que sí se acuerda es de Depeche Mode. Se acuerda de Depeche Mode. Y que, bueno, ya cuando llegaron los 90s empezó a escuchar un poco de música más dura. Sobre todo gracias a su hermana, que le hizo escuchar Nirvana, Metallica y cosas así. Fue como un cambio bastante repentino. Y entonces
después de eso empezó a escuchar las bandas de groove metal de los 90 como Sepultura, Pantera, Machine Head, Fear Factory o incluso Korn. Y después de eso fue que conoció a un amigo llamado Andrei, que se traduce al español como Andrés. Entonces su amigo Andrei le hizo escuchar música más extrema. Y eso es lo que nos va a contar. Y sí, bueno, estábamos hablando de algo de los acentos y él le decía que... y él me decía que está contento de escuchar el nombre Andrei bien pronunciado. Y yo digo, es que en Ambato tenemos un acento regional en donde se parece mucho al checo. Bueno, entonces vamos a ver cómo descubrió la música extrema. Okay, Tomáš, you were telling me about your friend Andrei that introduced you to extreme music. Can you continue with that story and tell me how you found out these bands like Napalm Death and other extreme bands? Yes, and then I listened for the first time, Not So Wild from Cryptopsy, and it was for me, and still is the best CD I ever listened. So it was like it was like a line that you crossed, and you know that's it. So then I started to listen to other bands like Dying Fetus, Suffocation, Sapphire Carnage, and many more. And this is the style I love still. So almost 30 years now. So could we say that your beginnings, more than actual grindcore, were actually with brutal death metal from the 90s? I'm sorry. Can we say that your beginnings in extreme music were more connected to brutal death metal from the 90s and not so much to grindcore? I listen to grindcore stuff as well. Agathocles, Gut, Napalm Death, and many more. It was hundreds of bands that I listened at the time. So it will be quite a long list to name all of them. So it was maybe half and half grindcore and brutal death metal. So okay. So well, we are talking about the second half of the 90s, right? 97, 98. Yes. 99. Yes, exactly. Yes. It started 95, 96, and then all the best CDs were released. Old Dying Fetus, old Sapphire Carnage, First Origins, and so. Yes. So it's musical gold. Yeah. Yeah. I started listening to extreme music in '98, I think, something like that. So it's almost at the same time. I'm sorry. I'm sorry. I forgot one album that was okay for me on the same level as Not So Wild from Cryptopsy, and it's Extreme Conditions Demands Extra Responses from the Bluetooth. And it's so fucking great CD, and I was disappointed with the progress of this band after this CD. Nowadays I like only this CD. Maybe the second one was quite good as well. Maybe you know that the guys from Czech Republic made some present for Churby from Optin Extreme this year on the festival, and they learned the whole CD Extreme Conditions,
and Daniel Rocker was there in this band as well as a guest, and it was for me like a dream to hear live the whole CD, Corrupts in Extreme. And Dan Lilker was there. Yes, and Dan Lilker was playing the bass with them. Yes. Yes, and I did the vocals, of course. Yes, of course. Okay. Okay. Excellent. Let me translate this part. All right. Bueno, entonces aquí Tomáš nos narra su progreso dentro de la exploración de la música extrema, escuchando bandas de death metal, por ejemplo el disco Non So Vile de Cryptopsy fue algo que le marcó en su vida, fue algo muy importante, que él lo considera una de las mejores cosas que ha escuchado hasta ahora. Y claro, después siguió escuchando Dying Fetus, Suffocation, Cephalic Carnage. Yo le preguntaba, y podemos afirmar que tus inicios en la música extrema fueron más por el lado del brutal death metal de los 90s. Dice, bueno, mitad con el grindcore, porque había, bueno, él escuchaba cientos de bandas, y también eran, entre las cuales, claro, se acuerda de Agathocles, Gut, Napalm Death, muchas bandas, pero que una banda que realmente le marcó fue Brutal Truth con su disco Extreme Conditions, Demand Extreme Responses de 1992, que como ustedes recordarán, el baterista de ese disco apareció en el programa anterior a este, Scott Lewis apareció en este programa, y que claro, algo que le decepcionó un poquito de la banda fue cómo fue progresando, que sí, le encantaba el Extreme Conditions, después el Need to Control también le gustaba bastante, aunque no tanto, y después ya fue cambiando la banda, y que él extrañaba siempre el primer disco de Brutal Truth, que estuvo muy contento de poder ver en vivo a la banda tributo Walking Corpses, de la que ya hemos hablado en este programa, en la que el bajista Dan Lilker se dio el lujo de contar con 3 músicos checos que salieron de la banda Six Sinus Syndrome para hacer esta banda tributo llamado Walking Corpses, en honor a la canción Walking Corpse, la 9ª canción del Extreme Conditions, que mucha gente conoce. Y sí, esos son los más o menos esos son los inicios de Tomáš en lo que es de exploración de la música. Tomáš, tell me, what was the first instrument you played in your life? Okay, so on my secondary school with my best friend Andrei, that I talked about him already. We started a band on a school. we made some rehearsals directly in a school, which was cool. And I played drums, but it was pretty terrible because I didn't get any lessons. I didn't have any teachers, so I started to play myself, and it was really shitty and really terrible. And we never played any gigs so far, but only several rehearsals we had. We played some stuff, some mix of Sepultura, Nirvana, and this stuff. So it was my first touch, and then on my high school times, when I was on a university in Brno, in the city of Brno, I start to sing in a band, and it lasted maybe a few months only, and we played only one gig
and I was a singer there already. It was my first experience like with vocals, and then I was I made a DJ every Monday in a metal club, and guys from Mincing Fury came there, and they noticed my vocal on introductions of the songs, and they like it, and at the very same time they looked for a second singer for the band. They already had all material for the first CD done, so I started to learn it, and after 2 months only, we entered the studio and recorded Lamentations of Mincing Fury, the very first CD, the big one. So it was my beginning with a real band. Okay. So are you telling me that the guys from Mincing Fury called you, you rehearsed for only 2 months, and then you recorded everything? Yes, I was only I had only 2 months to learn about 14 songs, about 30 minutes of the material, and to be honest, I I listened some parts in the headphones in studio, finally, in a good way. So vocals are quite terrible on Lamentations. So I'm not so proud of it. But you know, it's a beginning. It's a beginning of. Okay, let me translate this part, and I will comment something about it. Okay. Aquí Tomáš nos cuenta cómo fue su progreso de ser un fan de la música a tener una banda. Que él empezó a tocar la batería cuando estaba en el colegio, solo pasaban como ensayando, sacando covers de Sepultura, de Nirvana, solo ensayaban con este amigo Andre. Entonces él admite que no era un buen baterista, que simplemente se dedicaba a hacer lo que podía, él aprendía por su cuenta. Y ya cuando entró a la universidad en la ciudad de Brno, empezó a ensayar con otra banda, pero así de una forma bastante amateur. Solo por unos meses tuvieron una sola presentación en vivo, y que los lunes él era DJ en un club de metal, en un bar de metal. Él ponía la música, y que un día estaban ahí los amigos unos amigos de él que ya tenían la banda llamada MINCING FURY and GUTTURAL CLAMOUR of DECAY, y que estaban ahí y les gustaba cómo él presentaba las canciones, cómo él hablaba en el micrófono, cómo él se desenvolvía. Entonces le dijeron: oye, ¿no quieres unirte a nuestra banda? Estamos buscando un vocalista, dice que como segundo vocalista. Y que empezaron a ensayar, se tenía que aprender 14 canciones, que ensayaron tan solo 2 meses, y que fue ahí cuando entraron al estudio para grabar lo que fue su álbum debut Lamentations, que se publicó en el 2002, que lo tienen ahí en pantalla. Si no entienden el logo que está arriba, pueden leer el nombre completo de la banda abajo: MINCING FURY and GUTTURAL CLAMOUR of DECAY, que se traduce como algo así como la furia que muele, y el clamor gutural de la podredumbre extraña, algo así. Okay, so Tomáš, before we continue with the story of MINCING FURY, I would like to ask you about the meaning of the name. Why
Why did they choose that name? Okay, it was at the time that I was not in the band. That original members they three guys came with three different names, with Mincing Fury, and the second one with GUTTURAL CLAMOUR, and the third one with Queer DECAY. So they was not able to decide what to choose, and they decided to put it together. No matter that there is no sense of the name so far, so it's quite funny story. Now you're bringing some memories in my head. I think I heard that story somewhere on the internet. I think I'm not sure. I'm not sure if it was on the internet or maybe the time we met and you told me. I'm not sure, but it sounds familiar. So it was the combination of the three names. Yes, yes, and one interesting point that one of the word from the band name was spelled badly, so I came to band and correct it. Okay, correct. Yes. Okay, you don't remember the word? I mean, it was guttural. Or something. It was okay. The guttural, some difference. Okay. And one more funny story about the name. When we played, when we toured together, and we made a European tour. Sorry, when you played, can you repeat that part? One story. We toured together around Europe with the guys from the US with the Mucopas band, and they asked me about the meaning of the name of the band, and I said them, you are natives, you have to know. It's nonsense, yeah, altogether. Okay, and can you tell me the name of the band that of the guys who were touring with you? Mucopas. Mucopas, like mucus, yes, and pus. Okay. Yes, and the singer from Mucopas is Jason, who is a singer of origin now. So big. He's in a big band now. So he's my good friend. Okay, is the singer in which other band? Can you? I'm sorry. The name of the other band of this guy. Origin. 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 Yes. Yeah. Oh, the singer of Origin. Yes. Yeah, that's him. Okay. So we are friends since we toured together with his first band, Mucopas, and he's a really cool guy, very party guy. Party guy. Okay. Yes. Okay. And he's still the same. He's same 20 years that I know him. Still the same very cool guy. No rock star. Okay. Excellent. All right. Bueno, la pregunta aquí consistía en saber el significado de ese nombre tan largo de la banda MINCING FURY and GUTTURAL CLAMOUR of Queer DECAY. Y digo, ¿qué quiere decir toda esa cosa, no? Entonces él me empieza a contar que en realidad eran tres nombres que habían sugerido entre los miembros de la banda. Eran tres nombres que habían salido. El uno era MINCING FURY, el otro era GUTTURAL CLAMOUR y el otro era Queer DECAY. Entonces ya tenían que decidirse por un nombre, tenían que decidirse. Y el rato de los ratos dijeron, combinemos los tres nombres. Les pusieron juntos
con un and y un of en el nombre. Y quedó la banda con ese nombre tan largo. Y que así fue que ese nombre ya tenían antes de que él se una a la banda. Que él no fundó la banda, pero claro, estuvo ahí desde las primeras épocas. Y que tiene la anécdota de que se fueron de gira con una banda norteamericana llamada Mucus Pus, como la combinación de Mucus y Pus, y que el vocalista de ellos, llamado Jason, le preguntaba, oye, ¿qué quiere decir ese nombre? Dice, no tiene sentido, es una ridiculez, simplemente una combinación de 3 nombres y ya. Y algo curioso es que este amigo Jason es el vocalista de la banda de death metal técnico Origin, y que hasta el día de hoy, más de 20 años después, son grandísimos amigos, y que es una persona muy sencilla, que no tiene ningún complejo de estrella ni nada, que simplemente es una persona sensacional hasta el día de hoy. Okay, Tomáš. So we are talking about the beginnings of Mincing Fury and the album Lamentations. And remember, I told you I wanted to comment something, and it was that from my perspective as a fan, I don't think that your vocals are shitty in any possible way. I mean, one of the great things of that album is the crazy sound of vocals, because you have the growls, the screams, but you also have these weird voices, and it's like dementia. The first time I heard your band, it was like, yeah. It was like, man, this is not just brutal or extreme. It is demented. So, how did you guys get to the point of having such brutal vocals with your band? Hard to say. Together with the second singer, at the time of Lamentations, with Topi. Maybe you know him from Pigsty and from Kandar. I remember that all the instruments were already recorded, and the next day vocals are supposed to record it, and all the band came to pub and drank quite a lot. So we slept only a few hours, and we were in the morning quite wasted. And other guys wake up, me and Topi, and they said, guys, you have to record vocals now. It was quite hard time, but we did what we did. Okay. But again, for me there are no lyrics and so I only made some bullshit there. That's all. Okay, so you're saying that it was not just something that was very well rehearsed, but also something that became crazy because the moment was crazy. The moment was crazy, and it sounded like something actually crazy. As you say. Okay. Sounds like fun. It sounds like fun. All right. Esta pregunta trataba sobre el comentario que Tomáš hizo hace un rato
acerca de las voces que sacaron en el disco Lamentations. Que él decía, sí, bueno, grabamos después de 2 meses de haber repasado. Y las voces salieron un poco hecho pedazos, así como un poco malas, pero salió un buen disco y fue la primera vez que escuché todo eso grabado. Me decía, y yo le dije, espera, te voy a comentar algo después. Y cuando le comenté, ahorita, hace un ratito, yo le digo, oye, sí quería decirte que la primera vez que escuché la banda MINCING FURY, que fue con ese disco de Lamentations, no me pareció para nada malo, no me pareció que hayan fallado en lo más mínimo. De hecho, me quedé impresionado porque si ustedes pueden escuchar ese disco, o bueno, cualquier disco de MINCING FURY, pero ese disco en internet, van a notar que las voces no solo son los típicos berridos guturales graves y agudos y ya, sino que tienen los graves, tienen los agudos, tienen unos hiperagudos gracias al vocalista Topi, que fue que es el que cantaba en la banda Pixty, parecido a los Pig Squeals, pero llevado un paso más allá, con un timbre agudísimo. Pero también hay estas voces que no son guturales y son como locas, como ridículas, como dementes, como así, todo llevado a otro nivel. Y yo le decía, pero es que cuando escuché esa banda me pareció genial. No es que les faltara consistencia, sino que me gustaba lo demente que sonaban las voces ahí. Y claro, fue un disco fantástico. Yo lo escuché en la época y lo compré unos años después. Totalmente recomendado. Ok, Tomáš. Well, I was going to ask you about the departure of the drummer, but before we go to that part, I will have to tell the audience that Mincing Fury is a band with a lot of lineup changes, right? Yes, yes, Okay. indeed. Okay, is there any particular reason for so many lineup changes? Um, uh, there were different reasons for every member that left. After Lamentation CD, it was the original lineup with me, and due to some personal issues, drummer left band and bass player left band at the very same time. So band was like it was like a end of the band, and me and a guitar player Maja, we continue together. I made some drums and he did some guitars, and we made a material for upcoming releases, for the next releases. And so we try to get a new drummer and new bass player into the band. And after some looks around, we was successful. So band was again strong. We found a second guitar player as well, Bibin. And then we recorded No Jokes with the Devils. It's a split CD with Screaming Afterbirths from US, and a mini CD, Eye for Eye. Oh, yes. And with the same lineup, we recorded 7 CD as well. Okay. And after 7 CD, we toured together with Screaming Afterbirth. It was the first European tour, and then
the second European tour with the Mukapas that I talked about. Okay. And after this, I'm sorry. After this tour, Maja, the original member, the only original member, left the band because there were some personal issues with the drummer and so. Okay. So it was okay. quite bad for them again. Let's stop in the 2004-2005 period because it was a very interesting moment of the band. Because yes, you were telling me about Bibin, the new on guitar, the new bass player, but that's a very interesting moment because the mini CD Eye for Eye and the split with the Screaming Afterbirth are some of the some of the things that have caused the biggest impact on my ears. I have to be honest. Okay. So I know that even we even talked about it when we met. You recorded those two sessions with Yarda Hash, the drummer from Alienation Mental. Yeah. Yes. Alienation Mental at that time, and later on Perfect Citizen. And now he's playing in GUTTURAL. He's playing at GUTTURAL. Okay. So, what was it like to work with Yarda as a band member? What was the experience? Yarda is very cool guy, and we made a deal only for the recording in studio. He never played with us live. So I wrote him that we are looking for a drummer for the new material, and he agreed, and he learned about 35 minutes material for these two releases during 2 weekends. It was very crazy. So we came, me and Maja, we came, and the guitar player Maja. We came to Prague by train to Yarda's rehearsal room, and all the weekend we were there, and the second weekend the same, and then we came to the studio to record. Okay. These two releases. So Yarda is amazing guy. He's incredible. Not only a great drummer, but also a great guy. We know each other so many years. And what was the music? How did you feel in the musical aspect, playing with him, who plays like a machine, like a human machine? What was the feeling that you had? We knew that he's an amazing drummer, maybe the best one in Czech Republic, so it was the best choice. Drum parts were made by me in a rehearsal room, and he did it much more better and faster. So the music after the recording was a bit different with Yarda. Much more better, much more faster, much more brutal, and you hear the okay, excellent. The result, yeah? And of course that during 2 weekends it's not possible to learn 35 minutes material perfectly. So in a studio, Yarda had some papers with some parts and with some numbers and so, and beside that, I was in the room as well, and make some gesture on him, like something like this, it means fast drums 4 times, then stop, then something different, and
and it worked well, quite well. It was funny, but also it's amazing. And at the time that we didn't have a drummer, we played maybe 2 years after this recording with drums from the CD that was recorded by Jarda in the studio. Yes. Okay, excellent. Bueno, aquí le preguntaba sobre el periodo 2004, 2005, 2006, que fue bastante especial. Aquí Tomáš me comentaba que después de haber grabado el disco Lamentations, empezó a haber fricciones entre los miembros de la banda. Se fue el baterista, se fue el bajista, se fueron algunos que estuvieron en ese disco. Y entonces Tomáš, junto con el guitarrista Marra, se quedaron solos. Y fue como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ya se acabó la banda, ahí quedó. ¿Qué hacemos? Y que Tomáš empezó a hacerse cargo de la batería durante un tiempo, solo hasta componer canciones. Que sí estuvieron creando canciones. Y que fueron incorporando un nuevo bajista, el segundo guitarrista llamado Vivi. Sí, también contaron con algo de voces de Topi. Y entonces yo le digo, espera, antes de que me sigas contando, háblame de esa experiencia de la grabación, de las dos grabaciones que tienen en esa época, que la una es el split CD con Screaming Afterbirth, que cada mitad de la banda dura más o menos un cuarto de hora, y también el mini CD Eye for Eye. Las dos producciones fueron hechas partiendo a la mitad la misma sesión de grabación. Pero ¿qué tiene de especial esa sesión de grabación? Tiene de especial que fue grabado con Jaroslav Haj, conocido como Jarda Haj, que en ese entonces tocaba en Alienation Mental, que años después se transformó en lo que se conoció como Perfect Citizen, y ahora es el baterista de DECAY, como dice Tomáš. Para quienes no conocen los logros de Jarda Haj, Jarda es un baterista con un nivel técnico ya top. O sea, ustedes piensen en bateristas geniales como Flo Munier de Cryptopsy, Scott Lewis de Brutal Truth. Jarda Haj está al mismo nivel. Jarda es un baterista excelente, a quien he tenido la oportunidad de conocer y verlo ensayando en su sala de ensayo. Es una experiencia increíble. Les digo, yo Pablo, lo he visto. Es un baterista pero demente, ¿no? Alcanza unas velocidades astronómicas, tiene una precisión milimétrica, tiene mucha potencia, no solo es rápido, también es potente y preciso. Entonces le pregunto, ¿cómo fue la experiencia de Eye for Eye y del split con Screaming Afterbirth? Y me dice, bueno, todo se hizo súper rápido, teniendo en cuenta que tenían ya que entrar al estudio y solo tenían 2 fines de semana para repasar. Imagínense aprenderse 30 a 35 minutos de música en 2 fines de semana. Y el único baterista que podía hacerlo era Jarda Haj. Entonces repasaron como locos de esos 2 fines de semana, se sacaron el aire, se mataron repasando. Sabían que Jarda era probablemente la mejor opción en toda la República Checa. Y claro, tomaron de referencia las baterías de ensayo con las que habían grabado las bases para las canciones.
y Yarda simplemente los tocó mejor y más rápido. Una máquina. Y sí, obviamente al haber tenido tan poco tiempo, llegaron al estudio llevando algo de papeles, hojas con anotaciones, y que Tomáš tenía que hacer casi como director de orquesta, dándole indicaciones a Yarda. Le decía, parte rápida, 4 tiempos, para, o sea, cosas así, y que Yarda pudo hacer todo a la perfección. Y bueno, el acuerdo con Yarda había sido que él no iba a tocar en vivo porque él ya tenía su banda Alienation Mental, con la que estaba muy activo. Y lo que decidieron fue llevar la pista grabada con las canciones a los conciertos. Lo que grabaron en el estudio de las baterías que grabaron en estudio fueron llevadas a los conciertos en vivo. Y así fue como durante 2 años, MINCING FURY tocó en vivo usando pistas de batería pregrabadas. Para quienes quieran ver algo de eso, si es que alguien tiene el DVD del Obscene Extreme Fest del 2004, los va a ver en acción tocando esas canciones. Okay, Tomáš, another thing that I want to ask you about. Now it's about Topi, because I mean, everybody in that lineup was amazing. You did an amazing job. The guitarist and the 2 guitarists and the bassist were amazing. Some of the craziest riffs I've ever heard. Tremolo, the most insane tremolo picking riffs. Yarda was amazing. But I want to ask you about the experience of working with Topi, because the shrieking of Topi is not human. So Topi did some people from brutal death bands doing some pig squeals are similar to that, but Topi took it to the next level. It was like, whee! It was something impossible to reach. I tried to do it at home and I never could. So, what do you remember about the experience of working with Topi and doing this combination? Your brutal vocals and Topi with this inhuman shrieking. I think it was a good mix of low and high vocals all together. And Topi is amazing guy, amazing vocalist, and he is really crazy. I mean, in a good way, in both on the stage and in real life as well. It will be maybe it could be only 2 hours talking about him and the stories with him. We made so much fun together, and but I have to say that his top is Pigsty, and especially Return CD, which is for me probably the best CD that was released in Czech Republic so far. So it's a pity that they do not play anymore, because this band was amazing. Okay, what was the feeling of being at the rehearsal room, screaming the hell out of your lungs, and then being having your vocals combined with his vocals? What was the feeling of having him in the rehearsal room and doing some crazy combinations with you? How did you feel when you were in action? I could say honestly that if you are asking about the rehearsals with Topi, there were not so many, because at the time he already
had a Pixie band, and it was his priority. So MINCING FURY was like a backside project for him. So he was not on rehearsals so far, maybe only on few ones. And I remember that I made some lyrics, only some, not so many, for the recording with the Ardahash. And on the way to studio, I learned Topi his parts and his lyrics. Okay. Okay, but at least at the moment when he was present, what was the sensation of having him at the rehearsal room? What was the sensation of having his screams there in that place? The physical sensation. It's it's the second vocalist that you cooperate, especially live on the stage, and it was very crazy show usually with him, very energetic and really crazy. And when I started a play in a MINCING FURY, I had to learn how to move on the stage, how to act on the stage, and so on, because especially Topi was so crazy that you cannot be normal when he is on your side. So I had to learn some live crazy stuff as well. Okay, so you had to learn how to be as crazy as he was. Yes. Okay. Exactly. Okay, that's wonderful. Bueno, yo le preguntaba a Tomás cómo era la sensación de colaborar no solo con músicos geniales como Marra, Vivi, toditos de ellos que tenían unos riffs excelentes, tremolo picking intensísimo, y con Yarda Hash, que era una máquina humana. Yo le digo, otro aspecto impresionante de MINCING FURY en ese entonces es que el otro vocalista era Topi, el vocalista de la banda Pixie. Quienes hayan escuchado Pixie saben que esta era una banda pero de otro planeta. Entonces, le digo, ¿cómo era la sensación de trabajar con Topi? Porque o sea, o sea, va más allá de los Pig Squills. Esto ya es otro nivel. ¿Cómo era la sensación de estar en la sala de ensayos con Topi? Y trabajando para los discos de los que hemos hablado, el I4I, el split con Screaming Afterbirth y todo esto. Y yo le digo, ¿cómo se sentía? Y dice, bueno, era una mezcla bastante chévere. Una mezcla bastante chévere de voces agudas y graves. Tomáš siempre hacía una gran variedad de voces, pero su fortaleza era un poco más grave que la de Topi. Y dice, bueno, era algo loco, pero de una forma agradable, porque Topi es muy loco tanto en el estudio como en la vida, en el estudio, en el escenario, como en la vida real, y que se podría pasar horas de horas contando historias chistosas acerca de Topi. Y que sí, era súper chévere trabajar con él, pero no pudo disfrutarlo tanto, porque era un momento en el que Topi estaba súper concentrado en su banda principal, que era Pixie, y que
y que claro, a Mincing Fury no le pudo dedicar tanto tiempo. También dice Tomáš que para él Pirsty es una banda impresionante, ya que ellos grabaron, bueno, una variedad de álbumes, entre los cuales resalta el disco Return, que para él es probablemente el mejor disco de música extrema jamás hecho en la República Checa. Y que sí, es una de sus bandas favoritas, que es una pena que ya Pirsty no esté tan activo como estaba antes, o que ya no estén tocando en realidad. Es una pena, y que los extraña mucho en el escenario. Yo le digo, pero bueno, cuéntame un poco cómo era el feeling de tenerlo al frente tuyo, gritando y dando esos chillidos que no son humanos. ¿Cómo se sentía combinar tus voces con las de un vocalista de ese calibre? Y dice, bueno, todo era loco. Topi es una persona muy loca, muy, muy intensa, muy enérgica, y que fue un reto para Tomáš aprender a cantar junto a él, porque incluso le tocó aprender a moverse en el escenario, aprender a saber cómo desempeñarse artísticamente mejor, porque Topi es tan loco, tan intenso, que es muy difícil llegar a los niveles de demencia que llegaba Topi en vivo. Entonces fue un reto subir la intensidad y llegar a ese nivel, y que sí, es una experiencia que si él puede describirle en una palabra, es algo loco. Okay, Tomáš, so we have talked about this very intense period of Mincing Fury, and now we got to the part you were talking about a few minutes before. It's the album 7. What were the changes in the band, and how did you feel with the result of this album? On a 7 CD, we finally found a drummer and also the second guitar player, and on vocals we had some on the second vocals some changes as well. A guy from Perfect Citizen, Olda, played with us a few years, and he's amazing singer as well. So he's on the 7 CD, partly on the 7 CD, partly is Topi, like a guest only. At the time he was not in the band anymore. Sorry, can you repeat the name of the new vocalist of that time? Odin. Odin. Yes. Yes. He was after Mincing Fury. He played in a few bands, and especially in Perfect Citizen with Yarda. Okay. Yes, and we changed studio for the 7 recording, and some sound. We are not. We are happy with the music, but not with the sound. I think it would be much better. But it was. You can hear that there is another band progress, maybe more into death metal, and that's all. Okay. But you know that it's a conceptual CD. The whole CD is dedicated to movie 7. So the whole booklet is about the movie, and lyrics. Everything is around the 7 scenes. So it's inspired quite a lot by this movie.
Okay, and well, I have two questions. Uh, are you talking about um, all this vocalist you are talking about is Olda Kamieniecki? Yes, that's him. Oh yeah. I don't know him personally, but but I've had contact with him. And you know something? When he was a kid, he lived in the same city I am right now. I know. Yeah, he's he's officially he's Ecuadorian. partly he is partly Ukrainian, partly Czech, partly Russian. from. I'm not sure if Russian or Ukrainian. Yeah. Not sure now, but partly Peruvian, I think. No, he came when he was a kid from Europe. His parents are European. He is European, but they came to live in Ambato, in my city. I didn't know him. I didn't meet him at the time. My dad Yes. met his dad. Okay. Cool. And happy accident. yeah, and then they, for some reason I don't know, they had this Ecuadorian citizenship and they went to Europe as Ecuadorians. Yes. Okay. I know, and interesting fact that he is now in a band, Sleeping Deficit. Not sure if you know them, and it's just a project. The guys will not play live, I think, and it's a project of Olda on vocals, and on the guitar player is playing Bibin, which is another ex-member of Mincing Fury. So they met together on 7th CD in Mincing Fury, and then Oda left, Bibin left after a few years as well, and now they play together in their project. Very cool music. Excellent. And the other question is about the reasons for making a concept album about the movie Seven. What was the reason for that? It's very simple. Because for me and for guitar player Maja, it's our favorite movie. So we got an idea, probably in pub, that we can make something like this, and we did so. Okay. Okay. So translation time now. Okay. En esta parte de la entrevista estábamos hablando de la evolución de la banda Mincing Fury, cómo pasó de esta época tan intensa del split con Screaming Afterbirth, del mini álbum Eye for Eye al álbum Seven, que fue un cambio bastante radical, un poco menos intenso tal vez, bueno, ese es mi criterio nada más, pero con una solidez más grande dentro de la banda, porque ya tenían una mejor alineación. Finalmente habían encontrado un baterista, tenían un segundo guitarrista que se encargaba de las voces. Topi todavía participó ahí, pero él estaba a cargo de voces ya como invitado nada más. Y les tengo un dato para todos los ecuatorianos y para la gente también, especialmente la gente de Ambato, que el vocalista al que llaman Orin, su nombre completo es Olda Kamieniecki, y él vivió en Ambato. Él tiene nacionalidad ecuatoriana, porque la familia de él está conectada con, bueno, viene de Rusia. Tomáš dice que tal vez tiene algo de ucraniano. Bueno, en eso no estamos tan seguros. Pero bueno, ellos vinieron de Europa a inicios de los 90, por el 92, por ahí. Vinieron a Ambato a vivir y vivieron como unos 7 años en Ecuador, 5 en Ambato, 2 en San Rafael.
Y bueno, no sabemos los motivos porque yo he tenido muy poco contacto con él. Yo, Pablo, he tenido poco contacto, nada más que escribiéndome, pero por algún motivo toda esa familia tuvo el pasaporte ecuatoriano. Y después de los 90 fueron a vivir en la República Checa. Pero viven en la República Checa como ecuatorianos. Y Olda es una persona que muestra, que al menos cuando yo le he escrito, él muestra mucho cariño y mucho respeto por el Ecuador. Entonces, es un personaje bastante interesante. Y regresando a la creación de este disco Seven, que significa 7 en inglés, el proceso fue diferente. Entraron a un estudio, hicieron canciones un poco más convencionales, más en el lado del death metal. Estaban contentos con la música, no tanto con el sonido, pero sí fue un buen producto. Y fue un concept album, o sea, un disco conceptual dedicado a la película Seven, que es acerca de un asesino en serie que tiene una obsesión con los 7 pecados capitales y ese tipo de cosas. Le digo, ¿por qué fue que hicieron este disco conceptual dedicado a la película Seven? Y dice, es fácil, porque es la película favorita de Tomáš y de Marra, el guitarrista por ese entonces. Y claro, dijeron, hagamos un disco conceptual sobre eso. Así de simple, no hay mucha explicación. Y que estuvieron bastante contentos dedicando su arte a eso. Ahora, claro, dice un dato anecdótico del álbum Seven, es que el guitarrista Marra estuvo fue parte de la banda al mismo tiempo que Olda Kamieniecki, y que ahora tienen juntos un proyecto que se llama Sleeping Deficit, es como falta de sueño, en el que el vocalista es Olda y el guitarrista, estaba hablando de Marra, es Bibin. Bibin estuvo en el disco Seven con Olda y ahora está en el Sleeping Deficit con Olda también. Entonces Bibin y Olda se han vuelto a juntar una vez más. Están haciendo música en la misma banda por segunda vez. Es algo bastante chévere. Y sí, creo que las personas de Ambato y de Ecuador tenemos un motivo para sentirnos contentos al saber que Olda es parte de esa banda, ¿no? Okay, Tomáš, there's another intense part of your musical story that I want to ask you about. It's the album Devolution, because I've always loved Mincing Fury. It's a great band. The album 7 is really, really good. No question about it. It's really good. But around the years 2009, 2010, in my head, my favorite was I for I. And I said, okay, that intensity was another level and everything. And suddenly I found out that you had your album Devolution released. And I heard Devolution and it was like, hey, it's the top-notch intensity one more time. There they go. This is top-level intensity again. And well, part of that was thanks to the drummer. Part of that was thanks to the songwriting. And one special thing that I want to remark about it is that on this album the band was more solid than ever. It was not just intense, it was intense and solid. And if I remember well, there were some videos about the band playing at Obscene Extreme in 2011, and people were crazy with your band.
if you watch the video in 2004 and compare it with 2011, the 2004 video is nothing. In 2011, people were losing their minds with your band. So I want to ask you about the songwriting process, the rehearsing process, the new drummer, and all the creative steps that you took to achieve such a masterpiece of an album. Around 2007, I think, it was quite a crisis in the band, because after the European tour, the second one, the original member, the only one that left in the band, Maja, guitar player, he decided to leave the band, and we continue maybe a year or two without him, but it did not work. So well. So Bibin, the second guitar player, decided to quit the band after we kicked out a drummer because of some personal reasons and other shits. So I was in a band at the time, only me and second vocalist Miloš. He was in a band maybe 2 years, maybe. Right after 7, he came in to band, and so we were only 2 vocalists in the band, and that was all, because bass player Fik, he left the band after Maja did so. So it was a real crisis, and so I had to find a new guitar player and a new drummer, and I was successful. So Andrzej, drummer from band Analia, came to band, and Motorák, guitar player from some local bands, came to band as well, and we started from the scratch. So firstly we wanted to play live, so we learned a couple of old songs, and then we started to create new music, and we did the CD Devolution, which is partly new material. I think five new songs, and the rest is like a compilation from the previous CDs of the songs that we played live, with the new sound and with the new lineup. And we choose for the first time a studio Davos in Vyškov, with the sound engineer Otin, who is the drummer of Pixty. So it's like a small family, small Moravian grindcore family here. So with Otin, like a sound engineer, we did, I think, a very good sound of the CD finally. and new blood in the band was very I don't know the word, but it was a fresh start of the band, and it I think really good, and especially the Optin Extreme that you talked about was really crazy, and people were crazy, and the full stage of the people. I want to ask you about amazing. What happened that day, because
people were climbing on stage. People were oh yes, it always happens at Obscene Extreme. That's not unusual. Yes. But Yes. On your video, you can see that there are more people than usual, and all of them are losing their minds, and it's like a gigantic party. And what happened that day? Was your sound especially good that day? Did you have special screams that day? What happened at that moment? I don't know. The good thing was that we got a good playing time in the night. I think it was after squash bubbles, and I don't know. People were crazy at the time. Good timing, probably. Good timing. Okay. Let me tell the people this. This is pretty interesting. Ok. Bueno, aquí hablamos de un periodo de transición de la banda. Y sí, esto es una lección que nos dan acerca de la perseverancia, el no perder la garra para seguir. Porque en el 2007 sufrieron una crisis. El único miembro original que quedaba en Mincing Fury, que era Marra, el guitarrista, se fue de la banda. Tuvieron diferencias personales con el baterista, le votaron al baterista después de más o menos 1 o 2 años de haber estado sin Marra, pero la banda no funcionaba totalmente bien. Entonces también se fue el otro guitarrista, Vivin, se fue el bajista Fick, y sí, fue un periodo muy difícil porque solo se quedaron el otro vocalista Milos y Tomáš como miembros de la banda. Eran 2 vocalistas sin tener con quién tocar. Entonces llegó un momento en el que dijeron: ¿qué hacemos? Dijeron: no botemos la toalla, sigamos con la banda. Reclutaron a un nuevo guitarrista, a un nuevo baterista. El guitarrista era Motorak. El baterista era otro amigo de nombre Ondrej. Y fue un trabajo muy duro. Empezaron de la nada. Empezaron desde las cenizas, desde la nada. Fueron trabajando, haciendo nuevas canciones. Fueron, sacándose el aire bastante. Hicieron 5 nuevas canciones. Y empezaron a ensayar otras canciones antiguas también. Y combinaron los 2 sets, el set de las nuevas con las viejas, pero bien ensayadas, bien pulidas, y consiguieron el álbum Devolution, que, si I4I es el más intenso en términos de composición, Devolution es probablemente el más sólido. Se pelea el nivel de intensidad con I4I y tiene mucha solidez. Es una banda ya más madura. Y créanme, ese disco es otra bestialidad. Es una cosa asombrosa ese disco. Entonces vale mucho la pena que lo escuchen. Yo, en mi opinión, es uno de los puntos más altos de la banda. Y le digo: ¿cómo fue que lograron todo esto? Y dice: ensayando duro, y porque entraron por primera vez al estudio Davos con el ingeniero de sonido Otin, que fue el baterista de Pixty, un musicazo. Y se conocían entre todos tenían el mismo feeling, la misma onda. Y fue algo así como la gran familia Moravia del grindcore. Moravia es el sur de la República Checa, la región de Brno, y que era como la gran familia checa, Moravia de grind, así, y todos juntos. Además de que estaban en toda esta onda de tener nueva sangre en la banda, pulir el sonido. Y le digo: y otra cosa especial de esta época del disco de Evolution fue cuando un año después de haber sacado el disco,
llegaron a los Sin Extreme por segunda vez. Bueno, no sé si era segunda vez, pero ya no era la primera. Estas fotos que ven no son de esa ocasión, pero es más o menos cómo se ve la banda en vivo. Y yo le digo que he visto videos de esa presentación en la que la gente se vuelve loca. Todos, bueno, en el Austin Screen no es raro que haya locos que se suben al escenario y es súper chévere, pero en ese video particularmente la gente está loca y todo es como una fiestota gigante. Y digo, ¿qué pasó? Dice, bueno, tal vez aparte de la forma de tocar, se trataba de un buen timing, o sea, de un buen momento en la agenda del festival, en el que les dieron un buen puesto ya tocando de noche, cuando todo el mundo estaba reunido ahí, con toda la gente ahí prendida. Y sí fue, o sea, si ustedes pueden ver Mincing Fury en vivo en el Austin Stream del 2011, es una cosa que llama bastante la atención y es digno de mucho respeto. Okay, Tomáš, and between the album Devolution and the last official album, well, I am talking about solo albums because you have some splits and stuff, but we wouldn't have the time we would never have time to cover everything, of course. But between your two albums, there is a period of 6 years or 7 years between 2010 and 2017. The album 1000 Years of Emptiness. What happened during that period of time? What changes did you go through? How did the band sound change at that moment, for that moment? And what can you say about the final result? Yes, there was 7 years between the Devolution CD and latest CD, 1000 Years of Emptiness. The only important change was on drums, that Andrei left the band and Dennis came to band. He's one of the best drummers in Brno so far. Dennis? He's playing now in Dennis, yes. Drummer from Kandar. Okay. And from many other bands. He's a real drums maniac. He's now playing in maybe 10 bands, different styles. Very crazy. But he's not in a band anymore. He left something around 2020, I think. Not sure exactly. So we have a new drummer now, but things around the Mincing Fury last 2-3 years are very slow now. We have almost no new material, almost no rehearsals. So we play only live shows, and not so many like before. This year we did not play so far. We just cancelled several gigs because of many reasons, especially of some personal reasons of our new drummer and also a guitar player. He has another band which is his priority now, and I play in Spineless Fuckers, which is now I cannot say it's more important band for me, but nowadays probably it's a number one band for me, because things are going in a good way in this band, and so Mincing Fury is now very, very slow, and the next days
do not seem to be very good because of situation with the drummer, situation with the second vocalist, because he is not able to come to gigs during weekends, which is usually gigs are on the weekends. So during last couple of months we already refused quite many gigs, many festivals for the next summer. So let's see what will happen in the band in the future. Okay. Okay, very good. En este segmento ya hablamos de los últimos, digamos, 13, 14 años de la banda Mincing Fury. Yo le pregunto cómo fue la evolución de la banda después del 2010, porque se demoraron hasta el 2017 en hacer otro álbum. Sí, en esos periodos han sacado algunos splits, han usado grabaciones en vivo, cosas así, pero claro, por razones de tiempo, ya que en este programa usamos bastante tiempo para hablar al detalle de muchas cosas, no nos alcanzarían los minutos para cubrir todo. Entonces nos enfocamos en los álbumes de estudio, los álbumes oficiales de estudio. Y entre el Devolution y el disco del 2017, que lo tengo aquí, llamado Thousand Years of Emptiness, 1000 años de vacío. Pasaron 7 años. Le digo, bueno, ¿cómo fueron los cambios en ese periodo? Y dice, que no mucho, que el único cambio importante fue el baterista. Se fue Andre y vino Dennis. Dennis ya se fue de la banda, y que, bueno, es un baterista bastante solicitado. Calcula él alrededor de unas 10 bandas de diferentes estilos, y que sí, ese ha sido el cambio más grande. Tienen un baterista nuevo ahora, pero se están tomando las cosas con calma. Casi no repasan mucho. No tienen... bueno, se dedican más a tocar a veces en vivo. No ensayan tanto, no crean nuevo material. Y bueno, tocan más en vivo que dedicarse a componer o a grabar, pero tampoco están 100% activos. Han cancelado últimamente 7 conciertos por razones personales internas de cosas de la banda. Que en la actualidad la banda Spineless Fuckers, que a ver, la tengo por aquí. La banda Spineless Fuckers es la prioridad. Es la prioridad para Tomáš. Y que sí, Mincing Fury está bastante lento. La situación con el segundo vocalista es difícil porque él no está disponible los fines de semana, que es cuando casi siempre los conciertos salen para los fines de semana. Entonces no es una cuestión fácil de llevar. En más que nada la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, ya que hemos cubierto la historia de Mincing Fury, ahora vamos a hablar de Spineless Fuckers, que es una banda que va por el mismo nivel de intensidad con el Mincing Fury, y tienen varios discos. Es una banda excelente. Yo he escuchado los 3 primeros discos de ellos. 2 de ellos le compré personalmente a Tomáš en un concierto en la República Checa, y el tercero me lo regaló. Es un obsequio que lo guardo con bastante cariño. Y sí, ahora vamos a hablar de eso. Es una banda que apareció a mediados de la primera década de los 2000, y no les voy a hablar mucho más de eso porque le vamos a preguntar a Tomáš. Okay, so we have covered the Mincing Fury history in detail and everything, but your other band, Spineless Fuckers, is also dementia.
It's also crazy, it's also intense, also very solid. And well, I cannot compare and say that one is better than the other. I mean, I like both equally. So, how did Spineless Fuckers start? Because I remember around the year 2007, 2008, I saw the news, I read the news about this new band, and I was like, whoa, Mincing Fury is crazy, and now it's with this other band, it's double crazy. So, what can you tell us about the beginnings of that band? Yes. The Spineless Fuckers was created by Maja, who left Mincing Fury in 2007, I think, 8 maybe, after the tour. And he at the time he wanted to start the band with some simple music with tupa tupa grindcore, and he started to play alone with only some singers and with a drum machine. And we had a same rehearsal room, and I came there and listened to the music. It was very, very simple and stupid, especially that the drum machine was still the same, only tupa tupa tupa, and it was very, very shitty. So I said to Maja, because he's my really good friend, that I can play drums, because I have used to play in Mincing Fury, but not live, only on rehearsals when we have created new material. And so I started to play drums there, but my condition was you have to find a drummer, and then I quit. And he did not find anybody. I don't think that he tried so far, because me and Maja we have some special connection together when it comes to the musical feelings. So I started to play drums, and very soon we have recorded the first CD, Piggy Puppies. It's quite simple music, tupa tupa, dancing all grind. And I started to play live as well, but I have to say that I did not feel very convenience when I played live, because I saw all the drummers around, which are usually in other bands really great, but for me it was like a hobby. For me, playing drums was good when we were with Maja in a rehearsal room and creating some materials, and so it was for me that I enjoyed it, but I did not enjoy it so much when I have to play it live, because I'm a singer and not a drummer. But things happened that bass player, who was in the Mincing Fury for several years and left the Mincing Fury with Maja, he joined us together. So we were in a Spineless Fuckers, 3 guys from the times of Mincing Fury, from around the 7 CD and around the I4I recording. So almost the same guys like in a Mincing Fury years ago.
So we started to play a bit different music. I didn't like simple way that Maja wanted to play, and I think that the second CD is a bit better musically, and the same the third CD. There was only 1 or 2 years before releasing these CDs. We were still in a rehearsal room and still creating new stuff. So only on the vocals there were some quite many changes. Almost on every CD there was a different vocalist, and I made some vocals, usually backing vocals as well, not live but on the CDs. And after releasing the third CD, Funny Games, a singer left the band, and for maybe 1 year, Topi joined the band. So at the time we were at the very same lineup that we did Mincing Fury, Eye for Eye, and No Jokes, and so. But Topi left the band after maybe only 1 year, and so we were not complete again. So we tried to find a drummer or singer, and for me it was better to find a real drummer finally, so I can only sing, because I still feel that I'm not a drummer and I'm singer. Okay. So we found a really good drummer, young and talented one, Jirka. So he joined the band, and I was not a drummer anymore, and only singer in the band finally. After so many years. Excellent. Excellent Yes. summary about Spineless Fuckers' story. I will translate this part, and I want to ask you something. Ok. Bueno, estábamos hablando de la banda que ya les conté, Spineless Fuckers, que es excelente, sí, con el mismo nivel de intensidad, de locura, de cosas raras, sonidos locos y todo. Y me resumió bastante bien la historia de la banda. Se podría decir que ese grupo empieza cuando el guitarrista Marra deja MINCING FURY en el 2007 y decide hacer una nueva banda, pero así una banda en la que se tomaban las cosas con calma, ¿no? Que quería hacer el tupa tupa grindcore, así como chistoso, como relajado, y que empezó tocando solo ensayando con vocalistas y con un drum machine, a ver qué tal salía. Y Tomáš dice, sí, era una música simple, así como estupidita, así como tupa 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 tupa, y que le parecía a Tomáš le parecía chévere eso, pero que le dijo a Marra, hey, oye, yo puedo tocar la batería, tengo algo de experiencia en los ensayos de Mincing Fury cuando componíamos canciones, y puedo hacer de baterista, pero con una condición. La condición es que encuentres un baterista y yo me voy. Te puedo ayudar hasta que encuentres un baterista. Marra aceptó, pero no pudo encontrar otro baterista. Y Tomáš dijo, bueno, siempre hemos tenido Marra y yo una conexión especial. Siempre hemos sido muy amigos, muy enchufados, nos hemos entendido muy bien, así que voy a tocar las baterías. Y así fue como grabaron el primer CD de la banda, el Piggy Puppies, que salió en la Bizarre Lepros Production en el 2008. Es excelente, les prometo que es bastante bueno. O sea, si quieren un grind raro, loco y así chiflado y súper intenso,
les recomiendo. Es un grind bastante metalero, bastante intenso y con todo llevado a tope. No se van a decepcionar para nada. Y sí, fue algo bastante chistoso. Ese disco tenía bastante de tupa tupa todavía. Y que era como una música bastante bailable en un montón de partes. Y que al no tener baterista, bueno, Tomáš decidió hacerse cargo de la batería, pero que no se sentía cómodo tocando la batería, porque para él ese instrumento siempre había sido algo como un hobby, y que no, él no se veía a sí mismo como un baterista de carrera, de profesión, o simplemente un baterista propiamente dicho. Que él siempre ha sido más vocalista, no tan bueno en la batería, pero que durante muchos años continuó así. Y un dato curioso que arroja es el hecho de que Spineless Fuckers fue hecho por 3 viejos miembros de MINCING FURY, Marra, Tomáš y otro miembro más, y que hubo muy buena química desde el inicio, y que fueron evolucionando, que Tomáš siempre insistía con hacer revolucionarle a la música porque no le gustaba tanta simpleza, le gustaba la simpleza pero no tanta. Entonces fueron sacando el disco, que lo tengo aquí, This Is Just a Real One, del 2010, que es el segundo disco de Spineless Fuckers, un discazo. Y después de un tiempo, en el 2012, sacaron una obra maestra que es el Funny Games. Cualquiera de los 3 discos de los que están hablando es algo genial, ¿no? Entonces fueron evolucionando, y le digo, ¿y qué pasó después de ese disco? Porque sí, bueno, no sacaron grabaciones nuevas de mucho tiempo, y dice, bueno, hubo cambios. Topi, el mismo Topi del que hablábamos, se unió, y que era chistoso porque era como tener de nuevo la vieja alineación de MINCING FURY, la de la época del I4I y del split con Screaming Afterbirth, que lo tenemos aquí en pantalla. Ajá. Fue como estar en esa época, entre esto, en la que hacían estas cosas dementes, y que se sentía bastante bien, aunque Topi volvió a alejarse, dejó la banda después de un año, y llegaron a una encrucijada en la que Tomáš dijo, a ver, yo soy vocalista, no estoy para la batería todo el tiempo, o tenemos que encontrar un buen baterista o un vocalista estable, porque hay que tener en cuenta que en los 3 primeros discos cada vez cambiaban de vocalista. Entonces dijo, a ver, encontramos un vocalista estable o un buen baterista para hacerme cargo yo de las bandas, dijo. Y lo encontraron al baterista. Es un amigo que se llama Jirka, muy talentoso, muy bueno, y con él están en la actualidad. Y sí, en la actualidad, como decía Tomáš, Spineless Fuckers es la banda principal para él, ¿no? Es una banda que tiene mucha importancia y está mucho más activa que MINCING FURY. Okay, Tomáš, and many years passed, and 10 years after your 3rd CD with the Spineless Fuckers, you recorded your album Tales of Extraordinary Madness. Okay, what can you tell us about this album? Yes, this is the latest CD, and there is long 10 years pause between the 3rd CD, Funny Games, and this one, because of, as I said, many
many personal changes, especially on the vocals. And then I came to vocals from drums. We finally found a drummer, and then also a bass player, Fig, left the band, and we tried to find some new one. And after quite big searching, Motorák, guitar player from Mincing Fury, join us as a bass player in the Spineless Fuckers. So we are with Mincing Fury now connected a bit more than ever, I think. And also we have a second guitar player now, a guy from Sweden, Tomáš. He is also guitar player of Deranged, which is a big name, and he is now living in Czech Republic with his wife and child. So we are happy that he is in a band, because he is a cool guitar player and a really cool guy as well. So now we have a very strong lineup, I think. And after that long 10 years, we recorded the latest CD. So we worked on 30 minutes material 10 long years, but I think it worked. And that because the new CD is completely different than we did anything before, and I think there is a really huge progress, not on a really great sound from Davos Studio, but also musically I think it's quite. We are not a funny band anymore. We are now play, I can say, music now. So so I'm really happy of this latest CD. Okay. And some reviews and feedbacks are really great. So okay. So there is a pattern that I see here, that a pattern, something that is repeating, that some of your best moments in the history of every band are the moments when the old Mincing Fury members get together. Yes. Yes. When the members from the classic lineup of Mincing Fury 2004 and 5 appear and do something, and there's some magic in it. Yes, that's right. Okay. So, I have to agree. okay, so what can you say about it? Do you feel like the Queen song, "It's a kind of magic," or something like that? I think that it's mostly all about the musical connection between me and Maja. So we play together for 22 years now. So, and we have created hours and hours of music Okay. together. Okay, so hours and hours of music. Well, and having one of the guitarists of the band Deranged from Sweden is top notch. I mean, it must be a luxury to having at the band playing guitars in the Czech Republic in a very solid and serious way. I mean, what's the feeling of playing? What's the feeling like when you're playing with that guy? He's a normal guy. He's not any rock star. So No, so but he's the sound. he's yes he is. He's I can be honest, Maja.
sorry to Masha, but he's telling the same that Tomáš, the second guitar player from Sweden, he's much more instrumentally better than Masha, and he's bringing some new influences to band as well, so which is really good, and we are happy that we have this guy in the band. So okay. What can I say more? Okay. That's pretty awesome. Bueno, esta parte es súper, qué sé yo, curiosa, por lo que nos cuenta. Estamos con una historia bastante peculiar, porque le digo, bueno, ¿qué pasaron en los 10 años del 2012 al 2022 entre el tercero y el cuarto álbum de Spineless Fuckers? En el 2022 sale este disco Tales of Extraordinary Madness. Y le digo, bueno, cuéntame de la banda en todos esos años. Dice, ok, el bajista Fix se fue, ha habido muchos cambios, tan como se puede apreciar en lo que ha contado anteriormente, cambios en las voces, un baterista actual, y Motorak, que tocó en el disco Devolution de MINCING FURY. A ver si lo tengo por aquí de nuevo. Sí, aquí está el Devolution. El guitarrista Motorak de Devolution se unió y hubo una muy buena química, se sintieron súper conectados. Y otra novedad de la que estamos hablando es que se les unió a la banda un guitarrista sueco de nombre Tomáš, bueno, ahí es en sueco Tomáš, y que fue guitarrista de los death metaleros Deranged, sí, los mismísimos death metaleros Deranged, que está viviendo en la República Checa, que tiene muy buena conexión con los muchachos, que están tocando juntos, están haciendo música y les va muy bien. Es una alineación muy sólida la que tiene Spineless Fuckers en la actualidad. Y claro, están activos, están sólidos, tienen un gran nivel musical mucho más fuerte que antes. Le pregunto por el CD del que hablábamos, el Tales of Extraordinary Madness, y dice, sí, es un disco mucho más maduro, ya es serio, ya no somos la bandita chistosita que éramos, es musicalmente sólido, el sonido es más trabajado, y que han tenido muy buenas reseñas del trabajo que han hecho en este disco. Y claro, yo le digo, oye, pero estoy viendo un patrón aquí, un patrón en común, y es del hecho de que según lo que narra, los mejores momentos de inspiración musical son cuando se juntan los de la alineación clásica de MINCING FURY, la del 2004 o 2005, porque siempre habla de Marra o de algún otro viejo integrante, bueno, en este caso Motorak, que no era de esa alineación, pero pasó muy buenos momentos con la banda. Y le digo, o sea, ¿qué onda con eso? Dice, debe ser por la buena conexión musical que tenemos con Marra, según Tomás, que en 20 años ha acumulado una cantidad enorme de horas y de horas de trabajar juntos en la música. Y que sí, con Marra hay muy buena conexión. Le digo, ok, ¿cómo es la experiencia de tocar con un guitarrista de Deranged? Porque eso ya es hablar de un nivel top. Entonces, lo que cuenta, dice, en palabras de Tomáš, lo siento por Marra, que es un gran guitarrista, es de excelente músico, pero
pero el guitarrista de Deranged, Tomáš, tiene un nivel técnico súper avanzado, del cual aprendemos todos. Trae consigo nuevas influencias, tiene un nivel de performance bastante, o sea, como lo hemos dicho, de élite. Es un guitarrista de élite, y por eso el producto que tienen en su último álbum, Tales of Extraordinary Madness, está a la altura, ¿no? Entonces, bueno, eso es ese es el recorrido musical que hemos tenido por con las dos bandas, de ya muchos años de Tomáš. Ok, Tomáš, we have covered the history of your two bands. We have talked about a lot of things in detail. Now, my next question is, do you have any other musical projects around? Yes, I have a very new project now, but we are at the beginning. So guys are very talented. Drummer, guitar player, and bass player, and they already have about 3-4 songs created, and it's a technical brutal death metal. So and I will do as usually vocals, and as I said, it's at the very beginning. We plan to record a few songs maybe in the next few months in Davos, and hopefully play some first gigs during the next year or so. So let's see how it will go. Hopefully well. Okay. Can we know the name of this new band of yours? Yes. Name is Absorbing. Absorbing. Okay. Have you scheduled any release so far? Release. You were asking about release. Recording production to publish. Yes. We plan to visit Davos studio soon, hopefully, for recording only some demo stuff. So maybe 2 songs, just to put it into the world that the new band is here, and so it's a first steps. So we need to have some record first, and then we can start put the name around and start working on a full CD, and especially some live shows and so let's see what will happen in next months. Okay. I will keep you posted. Of course. Okay, I am anxious to know more about this new band, Absorbing. I'm really curious. Me too. Okay. Well, if you are talking about brutal death metal, technical brutal death metal, is your friend Tomáš involved? You mean Thomas, Swedish guy? Yeah, the Swedish. No, he's not involved. No. Okay. No. All right. I will translate this part. It's quite new guys are playing there. So new guys with almost no band's history. Only drummer is some history. He played in technical death metal band called Phylactery. Not sure if you know the name. Not at all. It's quite local band, but they do not play now because he quit the band, and now he is starting to play in Absorbing. So okay.
But he's really good, so They must be. looking forward. I'm Looking sure forward to he the is. I have never heard any band of yours with bad musicians. Never. Thank you. So hopefully you will not be disappointed with new band. I won't be. So. Okay. You will be the first one who will listen our new stuff. I will keep asking and asking. Hey, is your recording out? Is your recording out? Okay. Hopefully it will be soon. All right. I will translate this part. Ok, ya llegando a la parte final de la narración de la trayectoria musical de Tomáš, le digo, ¿y tienes alguna otra banda? Dice, sí, hay un nuevo proyecto que está en pañales, está dando sus primeros pasos, pero con muchachos muy, muy, muy talentosos. Y digo, ¿de qué estilo es? Dice, technical, brutal, death metal. Entonces, claro, él, como es su fuerte, él está a cargo de las voces. Estoy seguro de que no decepcionará a nadie. Están planeando grabar nuevas canciones para conseguir conciertos del próximo año. Y bueno, ¿cuál es el nombre de la banda? El nombre de la banda es Absorbing, como absorbiendo. Absorbing. Que tienen pensado visitar el estudio Davo pronto. El plan inicial es grabar unas 2 canciones para poder decirle a la gente, hey, la nueva banda está aquí, aquí estamos, y hacer que el nombre se empiece a esparcir. Quieren, obviamente, en el futuro grabar un nuevo CD, un álbum completo para poder presentarlo en conciertos en vivo y bueno, hacer un itinerario de banda normal. Y le digo, bueno, al ser technical brutal death metal, tu amigo Tomáš de Suecia está involucrado. Dice, no, él no está involucrado. Son muchachos nuevos, muchachos jóvenes que han salido de otras bandas, especialmente de una a la que se estaban dedicando durante un tiempo, pero ahora están totalmente dedicados a la banda Absorbing y que seguro va a ser bueno. Y le digo, Tomáš, créeme, jamás te he escuchado hacer música con malos músicos. Jamás. Todo lo que Tomáš ha tocado ha sido bueno. Entonces estamos seguros de que todo esto dará frutos. Okay, Tomáš, we are getting to the final part of the show. I always ask some trivia facts here and there, and well, you being from the Czech Republic, being from the city of Brno, okay. My question is, what are the peculiar, singular, special things of your city's culture? I mean, the behavior of the people, the people's character in Brno, that make the people so the music, the extreme music, so crazy. I mean, is there any connection between the character of people and the music you have created? Because I am from the other side of the world, and the thing I see the most from Brno is your music, and I say, okay, this is really crazy. Is there anything special in the people's character in that place? I cannot say that. Czech Republic is well known from the underground, especially grindcore bands, and also some death metal bands for quite a long time. We have a very strong scene, very many bands. So I think it's something like a tradition that underground death metal and grindcore underground is so strong here. So, but I cannot see any connection with the city of Brno. Okay. Or something like this. Okay. It's maybe happy accident. Okay. And is there any, well,
if a person from the American continent goes to the city of Brno, what is the most interesting thing that you would recommend a person to see, something that people will never forget about your city? Well, it's Brno is the second largest city in Czech Republic. The capital and the largest city is Prague. I think Prague is very well known worldwide because of its beauty. Brno is smaller, but beauty very beautiful as well. And especially the center of the city is worth to see. There are many churches, many castles, and so it's quite small. This center, this historical, but it's very nice. Definitely, I can recommend to guys from the other corner of the world. Okay, and the last question. Look, I love motorsports. Everybody who knows me knows I love motorsports. And the city of Brno has a racing circuit. Have you ever attended any kind of motorcycle or car race at the circuit of Brno? Actually, MotoGP. Yes. You know that whole year tournament was one of the stops were in Brno, but it's quite many years that the last was, and now it seems that it will come back to Brno again, maybe from the next year. Me personally, I was on MotoGP one time when I was very young, like a really small child. So I do not remember almost anything of this visit, and I'm not a big fan of motorsports. So sorry, Okay. sorry, bro. Well, don't worry. The unusual guy here is me. Okay. When okay, But when you come to Czech Republic, I can recommend also when you come in June, at the end of June, you have to visit my festival. okay. Your festival. Yes. What is the name of the festival? Anti-Trend Festival. Anti-Trend. Yes. Yes. When I was there, I remember the flyers, but I didn't have the chance to go. Yes. This year it was 20th anniversary, so it has a long tradition as well, and it's a place is near quite near to Brno, in some small village, and it's 1 day of that grand and crazy drinking party. Okay. It's a family festival, but many bands abroad are usually playing there. So maybe if some bands from your country are planning some tours at the end of June through the Europe, they could contact me. So Okay. maybe we will have a deal, and they can play on the Wow. fest. Okay. Excellent. Excellent. Thank you for your welcoming words for the foreign bands. Okay. Welcome. I will tell this to the people. Okay. Ya estamos en la parte final del show. Yo le digo, bueno, siempre en la última parte hablamos de cosas trivia. Y le pregunto si la música
si la música loca que él hace, él y sus amigos hacen, tienen algo que ver con el carácter de la gente de la ciudad de Brno, BRNO, por si acaso, BRNO. Digo, hay algo cultural ahí reflejado en la música y dicen, bueno, la República Checa siempre ha sido un lugar con bastante fortaleza en el underground, pero no hay una conexión precisa, específica entre lo uno y lo otro, simplemente es algo que ha ocurrido. Seguíamos conversando, le digo, y para una persona del otro lado del mundo, ¿qué experiencia se puede vivir en Brno que te deje asombrado y que no te olvides? Dice, ok, los datos de la ciudad son que es la segunda ciudad más grande de la República Checa después de Praga. Es mucho más pequeña que Praga, muchísimo más pequeña, pero es la segunda en tamaño. Y es muy, muy, muy bonita, está en la región de Moravia. En República Checa hay Bohemia, Moravia y Silesia. Moravia está al sur y es una región muy hermosa. En la ciudad, el centro de la ciudad es muy bonito, tiene cosas, construcciones antiguas, iglesias históricas, edificios medievales, o sea, cosas que cualquier visitante notará inmediatamente. Otra cosa de la que hablábamos, le digo, bueno, yo no tengo gustos muy comunes para ser músico. Cualquier persona que me conoce sabe que me encanta los deportes del motor, así que le dije a Tomáš, te voy a preguntar sobre el circuito de carreras de la ciudad de Brno, en donde ha habido mucha actividad históricamente, sobre todo en motos, a nivel profesional. Y dice, sí, tradicionalmente había la fecha anual del MotoGP y planean regresar, entonces sería interesante ir a ver. La única vez que Tomáš estuvo en el circuito de Brno era muy, muy joven, no lo recuerda, fue viendo las carreras de lo que ahora se llama MotoGP, antes era el mundial de 500 centímetros cúbicos, y que no se acuerda mucho, no ha regresado porque tampoco es que sea un gran fan de las carreras, era simplemente una curiosidad de su conductor. Y le digo, ok, ¿qué más se puede ver? Y dice, si te gusta la música pesada, si te gusta la música extrema, algo que él ofrece es el festival que él organiza cada año, el Anti-Trend Festival, y este año están en su 20º aniversario número 20. Es un festival que tiene ya mucha tradición, está cerca de Brno, en una zona un poquito rural. Es un festival familiar, pero que tiene muchas bandas de muchos países del mundo. Y dice, ojo, las puertas están abiertas, las puertas están abiertas para cualquier banda de música extrema que esté haciendo giras por Europa y que tenga planes de ir en junio a la República Checa. Si alguien quiere tocar en junio en la República Checa, no duden en contactarse. Entonces, bueno, esas son las curiosidades de la República Checa, Moravia, Brno y de las actividades de Tomáš. Okay, my friend, we are getting to the final stage of the interview. I suppose it must be quite late in the Czech Republic now, and sorry if I asked too many things. Okay, but it was fascinating to know about your personal stories, and from my side, I want to send a big thank you, a huge thank you from me and the show, and wish you all the best and stay in touch. Anything you want to tell the people? Yes, thank you very much for this opportunity to share our bands around the world. Yes. And it was very, very fun to talk with you. So thank you for
spending time. And I want to say hello to your fans and to local bands and local fans in your country and so hopefully they will enjoy our stuff if they are interested in. So and we are happy to hear any feedbacks and so any touch. Just chat with us. Okay. That will be excellent. perfect to know some new people. I will tell that to the people. Ok, ya nos estamos despidiendo. Yo le he agradecido a Tomáš todo este tiempo. Ya en la República Checa debe ser muy tarde, en una noche de domingo. Y sí, él también muestra mucho afecto, mucho agradecimiento por poder dirigirse a la gente de Latinoamérica. Manda un saludo a todos y sí, espera que la gente esté a gusto y siempre con los mejores deseos para todos. No, yo soy Pablo Barrera, esto es Bestial Blast Radio Show. No olviden compartir, suscribirse, darle like, recomienden a sus amigos de boca en boca. Y hasta la próxima. Ok, chao Tomáš. Bye bye.